Siyempre, pangunahin na yung sea protection para sa ating mga... Ang in-experience namin, Parang ayaw na talagang tubig yan din. Empowerment. Magandang araw po mga kaibigan, ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po si K.A. Antonio. Ito pong muli ang programang Diyos at Bayan. Halos dumoble raw ang participants ng mga sundalong Amerikano sa Balikatan Exercises 2015. Mula sa mahigit 2,000 noong isang taon, umabot ng mahigit 6,000 ang mga kalahok ngayong taon. Na-outnumber din daw ang bilang na ito ng mga kalahok na sundalong Pinoy. Hindi tuloy maiwasang magtanong ang ilan, matatawag ba itong show of force laban sa China? Natataon kasi na kasabay ng Balikatan 2015 ay ang lalo pang umiinit na usapin na pinag-aagawang ng mga isla sa West Philippine Sea, kung saan lalo raw nagiging agresibo ang China sa pagtatayo ng mga istruktura dito. Kaya naman ngayong gabi, samahan niyo po kami at ang ating mga panauhin mamaya sa ating pagbabalik. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Muling sumabak ngayong taon ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa taunang Balikatan Exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito na ang itinuturing bilang pinakamalaking military exercise na ginawa sa pagitan ng dalawang bansa na nilahukan ng humigit kumulang na 11,000 mga sundalo mula sa Amerika at Pilipinas. Sa ilalim ng Balikatan Exercises, sumailalim sa samot-saring mga pagsasanay ang mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Kabilang na dito ang disaster response, search and rescue at maritime security. Ipinakita ng mga sundalo kung papaano ba nila ipagtatanggol ang isang teritoryo mula sa mga mananakop. Isinagawa ang Balikatan Exercises sa gitna ng mainit na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Matatanda ang patuloy na lumalawak at nagiging agresibo ang China sa ginagawa nitong reklamasyon at konstruksyon ng mga istruktura sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit una na ring itinanggi ng US Armed Forces at AFP na walang kinalaman ang Balikatan Exercises sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. These trainings are fundamental in our efforts to secure and defend our people and territory from traditional and non-traditional threats. And it's also about the concept of Balikatan, working shoulder to shoulder as partners, friends, and allies. It's about preparing to confront emerging challenges across the Asia-Pacific region. Sa gitna ng mga isyong ito, sapat na nga ba ang Balikatan Exercises upang mapaigting ang paghahanda ng Pilipinas mula sa mga banta sa seguridad nito? Matitrain sila sa mga bagong weaponry na galing sa United States. Tapos matutulungan din tayo siguro kung bibigyan din tayo ng mga bagong armas. Mayroon dahil siyempre sa mga depensa sa dagat, kasi napanood ko lang naman sa dagat tsaka yung sa mga sa drop sila sa mga damuhan. So mayroon din siguro natutunan yung mga soldier natin. May nadagdag. Natuto yung mga Pinoy sa mga tactics ng ibang bansa. Siyempre may ano din yan, may negative na maging kasi baka magalit yung ibang bansa na kalaban nila. Baka lalo magkaroon ng posible sa giyera. Sana yung mga pinagita ng Amerika na tumulong. Dahil may problema ang China at Pilipinas, di ba? Patuloy na tumutok dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan. Yes, kaya ang topic natin today ay Balikatan 2015. Bago po natin simulan ang ating talakayan para sa ating mga masugid na televiewers, live po ang Diyos at Bayan ngayon mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito po sa Light Network. At muli po itong mapapanood sa GMA News TV Channel 11 at GMA 7 sa mga araw at oras na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Kaya naman, para sa ating mga tagapanood, pwede na kayong sumali sa aming talakayan. You may send your comments or ask questions to our guests. Sa pamamagitan po yan ng pagtawag o pag-text sa mga numero na nasa inyong TV screen.
At pwede rin kayong mag-send ng mga tanong o komento sa ating Facebook at Twitter page. Maaari ring mapanood ang Diyos at Bayan via live stream. Pumunta lang sa website link na nasa inyong TV screens. Pansamantala po muna nating hindi makakasama ang haligi ng Diyos at Bayan na si Brother Eddie Villanueva dahil sa sunod-sunod na mga mission trips. Kaya ngayon naman, Carlo, para naman masuportahan ang ating topic ngayong araw na ito, meron tayong mga panauhin na makakatulong sa atin para dyan sa mga yan. Kasama natin ngayong araw na ito, walang iba kundi ang spokesperson, Armed Forces of the Philippines, and Commander Civil Relations Service, Armed Forces of the Philippines, si Brigadier General Joselito E. Kakilala. Magandang araw po sa inyo. Good evening, Kay, and good evening, Carlo. At kasama din po natin ngayong araw na ito ang Chief Admin of Public Affairs Office, Armed Forces of the Philippines, Major Lemuel A. Baduya. Magandang gabi sa ating mga tagapanood. Makakasama din po natin ang Chairman ng Mindanao Alliance for Peace at Chairman ng Movement for Democratic Action and Change at former Opposition Governor and Member of Parliament during martial law, si Attorney Homobono Adaza. Good day to both of you. Good day, And to magandang our araw friends. po. Ngayon, umpisahan na po natin ang ating diskusyon. Siyempre po ngayon na papag-usapan yung ating Balikatan 2015 na naganap lamang po kamakailan. Ano po ba talaga, siyempre para sa ating mga tagapanood na hindi malinaw sa kanila, ano ba ang nagaganap? Ano po ba ang purpose ng Balikatan 2015? Bakit po ba ito nangyayari yearly? This is a regular annual exercise. This is already the 31st iteration, Balikatan Exercise, anchored at the theme on enduring partnership in mutual defense, disaster response, as well as on community development. So this focus more on how to enhance the interoperability during combined operations among other countries such as United States and Australia Defense Force, as well as also to enhance the interoperability on jointness on the part of the AFP among Army, Navy, and Air Force. Because in the past, we always operate Army lang, Navy lang, Air Force lang. We have to be jointly interoperable among the three services. So ito po ba yung first time po ba naganap na yung tatlong po yun na services ay magkakasamang nangyari sa Balikatan Exercises? Hindi naman. It's continuous naman ito. But then we have to learn more on the doctrine of other modern armies, tactics, techniques, and procedures to enhance our joint interoperability. So ano yung kaibahan ng Balikatan this year kumpara sa mga previous years? The difference is that this is a scenario-based. We have the command post exercise conducted at Western Command, and then the portions of action that, as a result of the command post exercise, will be implemented in the different areas in Northern Luzon Command, which is in Luzon, as well as in Central Visayas, in Sinasabi Panay. niyo po, scenarios? Scenario. Scenario sa command post exercise. Anong klaseng mga scenario yan? Inatake ng kalaban? Territorial defense. That is maritime security. Sa exclusive economic zones natin, territorial waters natin. Nababanggit maritime territory. Kasi kuhan yan. No? And sa HADR, focusing on our experience during Typhoon Yolanda. Doon ba sa exercises na yun, may napag-usapan ba? Then, and also we have yung mga community development projects. May napag-usapan ba doon na, kasi binanggit niyo po, territory, di ba? May mga scenarios po ba na, paano ba sasabihin yan? Halimbawa, umatake yung China. O halimbawa, notional enemy. Wala. Walang- Sige. wala. O kunwari, may umatake doon sa territory natin. Ano po ba yung Kasi naging... regular talaga yung anchored on the Mutual Defense Treaty ito na exercise ito. Sa mutual defense ito. Si Sir is very knowledgeable on the Mutual Defense Treaty, no? Because more on the external aggression. No? Kasi sa atin naman sa Pilipinas, in our Constitution, we renounce war as an instrument of policy. Kaya defense tayo against external aggression. So halimbawa, dun sa mga dagat natin, andun yung ating mga sundalo, tapos may mga lumampas na armado na hindi naman mga Pilipino. Na pag-uusapan po ba yun kung ano yung mga gagawin
sa mutual defense? Kung lumampas mo lang, no problem. Wala namang napahamak na sundalo natin. Because we Agresibo? have rules of engagement on that. Okay. May rules of engagement tayo. Sige, wag na nga muna pag-usapan. Maraming salamat, Brigadier General. Ngayon naman, baka pwede nating tanungin si Major Lemuel Baduya. Ano po ba sa tingin nyo ngayong taon yung mga naging bago kumpara sa nakaraang taon? Dati, focus siya sa territorial defense. Ngayon, Territorial we give defense. equal importance sa humanitarian and disaster response. Dahil nga sa experience natin sa Yolanda, so nagkaroon tayo ng focus sa humanitarian and disaster response. Yung mga activities natin dito, urban and search and rescue operation. Meron din mga community development. So hindi lang sa territorial defense focus, but also in humanitarian assistance and civic action. Meron tayong medical and dental civic action program, yung nga minention ni Sir, yung NCAP, Engineering and Civic Action Program, yung pag-build ng mga school buildings doon sa Panay and Westcom. Nabanggit mo yung ano, 'di ba? Yung gagawin sa mga search and rescue kapag ka nagkaroon ng mga bagyo. Meron ba silang naituro o naibigay din ng mga bagong kagamitan na hindi pa natin nakikita, ngayon pa lang tinuturo? So far, wala pa tayong natatanggap na mga kagamitan. May exchange of subject matter expert exchange lang itong ginagawa natin, mga first responders training exercise. So wala pang kagamitan tayo natatanggap regarding sa humanitarian disaster response. But we have our own equipment. Yes. So, yun, pag sinabi po ba natin na yung balikatan, syempre, meron tayong mga sarili nating mga kagamitan na ginagamit saan. Pero yung US din po ba, sila po ba ay nagdadala din ng sarili nilang mga equipment para po mas mapaigting pa yung mga balikatan exercises for this year? Yes, actually yun ang mga pagbabago. Kasi in every balikatan exercise may mga new concepts, new equipment na nakikita din natin. Ngayon, sinasabi natin may mga kagamitan na bago. So doon natin nakikita ng mga kagamitan na nararapat para sa situation na, or setting dito sa Pilipinas. Ano po ba? Para dun sa, ang laki daw kasi nung naging number Increase. of soldiers na pumunta dito sa Pilipinas for the balikatan. Ano po ba yun? May kinalaman daw po ba ito sa nangyayari sa situation natin with China? Or is this just a normal thing? Napag-usapan ba ito beforehand na ganito talaga magiging kalaki yung number nila? Walang kinalaman doon sa China. No? This is more because of the scenario-driven event based on from the command post exercise, kanong resulta doon na courses of action, yun ang ini-implement doon sa Northern Luzon as well as sa Panay Island. So, these things na yung mga scenario nito, that requires various troops deployed in different areas. Kaya medyo malaki siya. Bago tayo pumunta kay Attorney Humubono Adaza, final question bago tayo tumungo doon. Nagkaroon din po ba ng changes? Naging mas maingat po ba yung mga mga American soldiers natin, US servicemen? Kasi nagkaroon nga po ng issue na naman sa isa sa kanilang mga sundalo na si Lance Corporal Scott Pemberton. Meron po ba kayong mga napag-usapan na changes sa, halimbawa, sa kanilang mga curfew o mga kinikilos para maiwasan yung mga ganong klaseng insidente? They have a policy on their own. Before they underwent the Balikatan exercise, they have cultural sensitivity lectures and trainings. So they are aware of that. I think Major Baduya can explain further. So, before coming here, actually, meron silang tinatawag na no liberty policy. So, to give focus doon sa exercise. So, from 2200 to the following days, 0500, they have to be on their quarters na. So, yung kumbaga sa amin, in the same manner, tinatawag namin close call to quarters that you should be confined to that station or camps for the purpose of exercise, to give focus para bigyan din sa mga activities natin on this exercise. Pero nagkakaroon din naman ng R&R, yung rest and recreation. During the rest and recreation, may napansin po ba kayo o may nadinig po ba kayo na magiging mga bago nilang policies? So far, they are not here for R&R. They are here for an exercise. Sige na nga. So yun yung talaga. nila. Oo. Medyo nag-focus talaga So, para ngayong bigyan taon. focus yung exercise. Kasi their purpose din coming here for this training. Alright. Ngayon, Para mapabuti naman talaga yung balikatan exercise. So meron silang, kumbaga, tinatawag natin curfew. lipat na tayo ngayon kay Attorney Humubono Adaza. Ano po yung tingin nyo dito sa lahat na nangyayari na dumoble o dumami talaga yung number of contingents ng US servicemen? Tapos, ito nga, may mga issue pa tayo sa ating territory. What are your thoughts about all these things? Well, first, without taking into consideration policy options as enunciated
in the Constitution. Let's discuss this matter on the assumption that the BFA is constitutional as decided by the Supreme Court. No? But I have my own views on the matter. No? The importance of Balikatan for me are the following. No? First, it serves notice to other forces in the country, outside the country like China and other aggressive countries in the region, that there is a countervailing force present in the Philippines, and it's well articulated by the Balikatan Exercises. So in effect, it's also a deterrent to the aggressive stance of countries like China in the West Philippine Sea and in other areas of the country coming from other countries other than China. Second is, it's always good to have a learning process for the armed forces of the Philippines from other forces in other parts of the world, like the United States of America, and the acquisition of weapons, modern ones, especially if they are for free, to be used by the armed forces of the Philippines. That's really good. But we should take into consideration that there are provisions of the Constitution from the standpoint of policy options which are in effect violated by a BFA. Because visiting forces agreement is not a treaty, it's an agreement. Under Section 25 of Article 18 of the Constitution, after the expiration of the military basis agreement, defense agreement with the United States in 1991, the presence of military bases, military forces, and military facilities are prohibited by the Constitution except when they are in the form of a treaty. And the BFA is not in the form of a treaty, it's an executive agreement. That's number one. Second, under Section 8 of Article 2 of the Constitution, it's a policy of this country to have freedom from nuclear weapons in our territory. What are the possibilities in the bringing in of military forces from outside the country, like the United States of America? No, taking into consideration that sometimes the destroyers, carriers come to the Philippines, and it's a matter of common knowledge that most of these vessels, equipments, are armed with nuclear weapons. So in effect, it violates Section 8 of Article 2 of the Constitution. So it's good that the Philippine government, whoever is the president and whoever the leaders, should continue to re-examine the Veterans Forces Agreement and take into consideration these provisions that I mentioned. And as a matter of fact, from the policy point of view, it is good for us to continue to demand that there be an agreement, mutual defense agreement, between the United States and the Philippines, especially with the threats from China, based on a NATO-type treaty agreement. What's a NATO-type treaty agreement? Meaning that there is an attack in the Philippines, it's considered an automatic attack also in the United States of America, and therefore their forces will be engaged in the Philippines. You know, the main problem in the 1990, the USPI defense agreement is it's not the NATO type. In the event that the Philippines will be invaded, the United States of America will first consult Congress, meaning resort to their constitutional process before they are engaged in war here in the Philippines. By the time that the Congress of the United States, at the pace that they are doing in many other legislations and treaties in other parts of the world, we will already be conquered before they enter into the picture. So I think from the policy point of view, it is good for our government to insist on a NATO-type agreement. Okay, recap lang tayo. No? Sa mga sinabi ngayon ni Attorney Homobono Adaza sa atin, sinasabi niya na ang VFA is an agreement kasi Visiting Forces Agreement and not a treaty. And supposedly, for this to be constitutional, dapat meron tayong treaty talaga. And also, ang gusto rin niya na magkaroon tayo ng agreement or treaty na kung may aatake sa atin, to consider it as
an attack also sa US forces. that's right. Ngayon, gusto naman natin madinig siyempre ang panig ng ating mga kasundaluhan, pero suspense muna yan. Oo nga eh. So babalikan pa natin yan kung ano ba talaga ang mapapaglinaw natin sa ating diskusyon ngayong araw na ito, kung meron ba tayo, kung protected ba talaga tayo ng US Armed Forces or talaga bang tinutulungan lang tayo para sa ating balikatan exercises. Kaya wag po kayong aalis mga kaibigan, magbabalik po agad ang Diyos at Bayan! Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic na Balikatan 2015. Pero bago tayo magpatuloy, Carlo, basahin muna natin ang mga komento ng ating mga televiewers. Mula kay Princess Laksina ng Pampanga, ano po ba ang naitulong ng Balikatan Exercise sa problema ng Pilipinas sa China? And mula naman kay Roy Bundalya ng Davao City, kung magkakaroon po ng sagupaan, masasabi niyo po bang handa na ang Pilipinas para makilaban sa ibang mga bansa na nagnanais sumakop sa ating bansa? At mula naman kay Justin Maglalang ng Makati City, sa maraming pagkakataon po na nagbalikatan exercise tayo kasama ng US Armed Forces, ano po ba ang influence o mga bagay na nag-build up sa ating mga sundalo? At mula naman kay Ramon Gonzales ng Pasig City, gaano kalaki ang naitulong ng balikatan exercise sa ating sandatahang lakas? At mula naman, ito wala, anonymous wala tayo dyan. Hanggang balikatan exercise lang naman yung US. Kulang naman sila sa pagpapakita ng suporta sa atin sa pinag-aagawang West Philippine Sea. And kay Kiel Medinas ng San Fernando, Pampanga, gaano ba kalaki ang suporta ng ating gobyerno sa ating mga tunay na bayani ng bansa? Suportado nga ba ito? And mula naman kay Gilbert Santiago ng Pasay, gaano po nakatulong ang balikatan exercise sa relasyon ng Amerika at ng Pilipinas? So siguro, Carlo, most of the questions ng ating mga televiewers ay nagtatanong talaga kung gaano ba ka-importante ito at kung may naitulong po ba talaga ito sa ating bansa. Sige, balikan lang natin ilan sa mga tanong. No? Binabanggit na, ano yun yung isa, may maitutulong ba to dun sa problema natin sa China? The point is, because if you base it on the Hubbard letter is based on the the letter of the former ambassador to the Philippines, U.S. ambassador to the Philippines, Thomas Hubbard, stating there in the Defense Secretary's William Cohen's statement that South China Sea is still part of the Pacific area, and which is part in the Article 4 of the Mutual Defense Treaty in 1951. Any armed attack in the Pacific area can be this can be invoked, but in accordance with the constitutional process of the respective countries, as what Attorney Bonada yung sinasabi na kailangan dumaan muna sa Congress bago tumulong. Yeah, but the point is, what really helped us balikatan exercise that our learning curve to achieve yung maging world-class armed forces tayo by 2028, ma-enhance natin yan. Because this kind of exercise would identify our capability requirements and capability gaps, no? On how we can come up with our minimum defense posture, no? Credible defense posture in protecting our territorial seas and exclusive economic zones. And part of that is embedded right now in our define this strategy, our capability requirements in our AAP modernization program. So masasabi siguro talagang yung nakukuha ng Pilipinas mula dito ay mas nagiging competent po. You're right, Kay. Maging competent tayo, tapos we're able to enhance our strategy, identifying those capability requirements, so that we can really be world-class armed forces also by 2028. Ano naman po yung reaction nyo sa mga sinabi kanina ni Attorney Adasa na it's not a treaty but it's an agreement, and kung talagang andito yung US, dapat humingi naman tayo ng parang kumbaga assurance sa kanila na kapag kami nangyari, andyan kayo to back us up. Na hindi na kailangan dumaan ng Congress. Ito kasi, Carlo, at layman's term, kasi hindi naman tayo lawyer, unlike the Attorney Bono Adasa, who's a well-respected leader.
sa point of view namin, it's really moot and academic because the Supreme Court had come up with its jurisprudence on the constitutionality of the BFA. So we submit to the Supreme Court. jurisprudence of the Supreme Court. What about yung assurance from the US na makagawa naman sana daw ng agreement or treaty na kung sakaling may mangyari, andun sila to back us up and to support us? That's the policy level na yan. It's beyond us already. Malamang country to country na yun, no? Yeah. Pagka ganung bagay. Pero meron po bang mga senyales na mukha namang may magaganap na treaty na as sinasabi ni attorney? Meron po bang nagaganap na mga process or wala pa po? The signs are not there. They are not there. As the many countries in the Middle East have realized in their relationship with the United States of America. Pero may mga paramdam naman before pa, di ba, na kapag may mga nangyari, Australia, US, andyan naman sila para tumulong. At kumbaga magiging parang, well, supposedly, formality na lang daw yung mga pagkilos sa Congress. Pero there are things that will be in place just in case something right, happens. Carlo. We firmly believe that this can be if there's an external aggression in that area, the Mutual Defense Treaty, Article 4, could be a trigger for the mutual defense in the Philippines. But I would emphasize that's in accordance with the constitutional process. Yung Australia po ba matagal nang sumasama sa Balikatan? O ito po ba ay first time na? Second time. Second time. When was the first time? Last year. Kumusta naman po yung participation nila and ano yung kanilang specific roles? Itong mga Australian Defense Forces, yung participation nila as International Observers Program. So Observers? Observers. So through this program, ang binibigay nila is subject matter expert exchange or knowledge about humanitarian and disaster response at saka dito sa territorial defense. So they form as just part of the observer at saka subject matter expert exchange. So ibig sabihin nun, parang nagle-lecture? Nagle-lecture. They are not really yung main effort na magpa-participate doon. Kasi may iba-ibang bansa na nagpa-participate din or 12 na countries na nag-participate din dito. 12? Ano po ba yung mga countries na yun? Laos, Cambodia, Vietnam, other Asian countries. Pumunta sila dito? Pumunta dito. Kasi they have yung mga defense attaché dito. So yun ang mga observer nila na nandito. So ang dami lang hindi naman pala US and Australia lang, no? Yes, yung ginawa nila pag-observe lang yung mga Asian soldiers. Yun kasi ang vision natin. We're going way forward is yung multinational cooperation. Hindi lang yung dalawang bansa yung nagkakandak ng exercise. In the future, we will have that mutual or multinational cooperation with other Kasi countries. Carlo, based on our experience sa Typhoon Yolanda, there were so many countries, armed forces that came in. So that experience, kailangan natin ma-develop yung multilateral combined operations. Pag-scheduling ng flight nila, when to come in, to bring all those relief, yung mga aids, goods nila, and when, saan sila pupunta. These are, this experience kasi is a very important thing because our country is always visited by typhoons, at least 20 typhoons every year. And some of these typhoons are super typhoons already. That's right. So we will benefit from this kind of engagement on Balikatan Exercise. Since naging bahagi pala ng inyong mga programa, yung mga Asian counterpart natin sa Asia na soldiers nandito, may mga napag-usapan ba kayo yung mga pwedeng gawin just in case halimbawa meron kayong mga kinoconduct na activities lalo na sa dagat at nagkaroon ng external aggression, what are they supposed to do? I mean, hindi sila Filipino soldiers. Are they just supposed to stand down or do nothing? Wala pa yan, Carla, because we don't have the code of conduct na pinakuha ni President Aquino sa ASEAN countries na makaroon ng code of conduct in the West Philippine Sea. Based on the ASEAN-China Declaration of Conduct that was signed in 2002 among ASEAN member states and China. So, ibig sabihin, wala pang code of conduct. Ano ba talagang gagawin natin para regarding yung settling disputes in that area, tapos ano ba yung mga rules of engagement natin, ano ba talagang specific ganun talagang gagawin. Napag-usapan po ba yun sa Balikatan? Was that wala topic? yan kasi Never? sa amin lang, Bring up? sa Balikatan lang kasi yung mga kuwan na yan, more on the exercise lang sa interoperability. Siguro, if ever hindi official, mga kwentuhan na lang siguro ng mga
soldier to soldier? I'm not a, see, Baduya siguro makakalam. Kasi doon natin ma-explain yung interoperability. When you have two countries working together, different culture, different organizational structure, yun ang tinatawag natin interoperability. When we have to work together in times of calamities na ganito. So, kailangan natin involve with other countries dahil doon nga na-unify yung efforts natin. Kumbaga sa local parlance natin, unity of efforts amidst yung diversity natin, yung pagkakaiba ng kultura, nagkatulong-tulong tayo. Kaya nga sinasabi natin, balikatan. Hindi lang naman yung US ang tumutulong sa atin dito. Since tulong-tulong nga, ang nadidinig ko lagi sa inyo, yung humanitarian, pati yung search and rescue, pagka may mga bagyo, ganyan. Dun sa external threats, napag-usapan ba yun o hindi masyado? Yes, yung sinasabi natin, yung territorial defense is part of this activity. But we give equal importance dan sa humanitarian and disaster response dahil yun nga yung fight of the century na sinasabi natin, yung calamities na hinaharap natin. Mas malaking problema Mas malaki yun. Mas maraming biktima pa nga dito sa atin tulad yung sa Yolanda, 6,000 yung namatay doon. At one day lang yun. So siguro, I believe na mas natugunan talaga na maging efficient yung ating country when it comes to these calamities na mentioned. Yeah, you're right. Attorney Hongbono Daza, what are your thoughts? Sa ganong bagay, nakakatulong talaga ang cooperation with other countries insofar as humanitarian activities are concerned. Our major concern insofar as the engagement of the military forces in defense, that's not within their jurisdiction because they only implement policy. So the question of military cooperation with other countries, including the United States of America, is a matter of policy. That is, the policy has to be defined by the highest levels of government and by Congress. Unless these people wake up on what to do, utilize the present engagement of forces in this area, not on a wartime basis, many things will likely happen, and it will involve the lives of soldiers who are not participating in the formulation of national policy. That's the problem. As a matter of fact, I would suggest that the highest levels of government, before formulating a policy, not only on purposes of national defense or security arrangement, should consult the armed forces of the Philippines, because the armed forces of the Philippines has a role under Section 3 of Article 2 of the Constitution. And for purposes, para maralaman din sa ating mga kababayan, ang sinasabi ng Article 3, Section 3, Article 2, ganito. Civilian authority is at all times superior over the military. That's the rule. The exception is the armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to ensure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Since policy issues involve that particular duty of the armed forces of the Philippines, before Congress or the President formulate policies, they should have consultation with the leadership of the armed forces of the Philippines, because that's their duty under Section 3 of Article 2 of the Constitution. It seems to me that the Congress have forgotten that particular provision. What about po yung mga scandals na lumalabas, yung mga nagiging issue pagka meron po mga bumibisita po dito, kagaya po yung, well, we have two celebrated cases, yung mga sikat na sikat, si Lance Corporal Daniel Smith, and recently nga, ito po si Pemberton. Yeah, what are your thoughts about that? I think the government, based on the agreement on the BFA, should insist on jurisdiction. Because then dyan rin sa BFA, may sinasabi na ang gobyerno ng Pilipinas can waive jurisdiction, even if we have jurisdiction on cases of this nature. So we should also insist on our jurisdiction and control over these elements who violate Philippine laws. That's covered specifically by the agreement. So, a strong position of the leadership of this country. After all, this is our country. This is a country for Filipinos. If we cannot even be kings in our own country, where else could we be kings? Okay, kunin natin mamaya yung reaksyon ng ating mga kasundalohan naman dun sa pagkuha ng jurisdiction pagka may mga ganitong kaso. Kaya wag po muna kayong aalas mga kaibigan. Magbabalik po agad ang Diyos at Bayan.
nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic na Balikatan 2015. Pero bago yan, meron tayong mga kaunting pahabol mula sa ating televiewers. For me, VFA should remain an agreement. Kasi pag naging treaty yan, baka lalo lang tayong maging puppet ng US. Ngayon pa nga lang, we can't even take full custody over Pemberton. Paano pa kaya pag treaty na yan? And mula naman kay John Moya ng Baguio City, kasama po ba sa Balikatan Exercises or VFA na mabigyan tayo ng mga equipment na makakatulong sa ating armed forces? Yung tanong na natin ngayon, Oh, meron bang right. ganon na nakaspecify na ito yung mga items na kailangan for this year, for next year, or something? There are things na kasama doon sa kuha natin. Pero as to the specific equipment, wala pang kuha natin na... So it's up to them? Hindi ko pa masasabi the specific equipment na makuha natin. Meron naman mga let's say yung Coast Watch system natin, the Americans, the US government donated millions of dollars para ma-enhance yung maritime domain awareness natin. Maritime domain? Yeah. Maritime domain awareness. Yung karagatan natin. So that malalaman natin kung sino anong mga vessels papasok sa teritoryo natin sa karagatan. Bakit nakafocus doon? Bakit in particular yun yung naibigay na donation? Aside from that, kasi our country and the US are involved doon sa war on global terrorism. And we have porous borders kasi, di ba? Right. So, Oo nga borders, naman. Ang dami nating mga backdoors. Yeah. Yun. In fact, dun sa southern tips of the Philippines, ang dali lang lumabas-pasok eh. Yeah, totoo yun. Okay. Any more questions from our viewers? Okay. Yes, I think yun lamang ang mga clarifications ng ating mga televiewers. Alam mo, napakaganda na napaka-participative din ng ating mga televiewers kasi very concerned din naman talaga sila kung ano ba talaga yung nabe-benefit ng Philippines sa Balikatan Exercises. Ngayon, iniwan natin kanina, dito sa mga binabanggit nga ni Attorney Adasa, pagka may mga nangyayaring mga cases, syempre hindi naman yung AFP ang magdedesisyon di ba? Kung kanino yung custody or sino nga hawak ng kaso. Kumbaga, susunod lang din po kayo sa iuutos ng gobyerno. Para sa inyo, ano yung usual na natatanggap ninyong mga utos or instructions pagka may mga ganitong klase na mga incidents na nangyayari? Halimbawa nga po yung kay Smith and Pemberton. Our role sa AFP, we secure Pemberton right now doon sa Camp Aguinaldo. To us, meron namang jurisdiction yung courts natin over Pemberton. Siguro on the security side aspect, kung ipasok siya sa jail, baka mamatay siya. Di ba? Kasi may mga maraming mga yung jails natin is highly congested, may mga criminals, so there's danger na yung life niya. Kasi at the same time, in our law kasi, you are always presumed innocent until proven guilty ka. Pero di ba meron tayong mga natatagpuan na aircon dun sa mga kulungan natin, di ba? Naku. Anyway, hindi sa torp namin yan. Okay, so kumusta naman po yung kanyang kustodiya, yung treatment sa kanya, and meron po bang sentimento o general thoughts or position ang AFP dito sa issue ni Pemberton and other mga cases that could in the past or in the future na mangyari? Just like sa amin, mga sundalo namin, if they have transgression sa discipline, i-incarcerate namin siya, ibartulinan namin siya, ikukulong namin. We have mga jail, namin ba? Sariling namin sa mga kampo namin. So, what you call this? Camp rules and regulations. Hindi, yung sa natin, kulungan natin sa kampo natin. Meron kami dyan. Stockade. Sa military stockade. Meron kami. So, si Pemberton naman, kung talaga, individual yun, not the organization. Individual transgression. Proven naman siya talagang gumawa ng crime na yon against law. No? Ano po ba ang Enhanced Defense Cooperation Agreement and makakatulong ba ito sa ating mga issue sa ating teritoryo? Yung Enhanced Defense Agreement, parang kuhan yan yung kung saan magkaroon ng identified bases, AFP bases na pwede sila mag-put up ng equipment, no? Doon sa, including yung aircraft nila.
But however, still pending sa Supreme Court. So, ang nakaalam nito thoroughly about that is yung BFA namin. Yung BFA Commission namin, nakakaalam niya. Meron ba kayong idea kung sakaling mag-push through ito, may maitutulong ba yan sa ating pagprotekta sa ating mga teritoryo tsaka yung mabilisang pagkilos? Yes, isa kan. Laking kuan yan, laking impact yan sa atin when it comes to responding to crisis, no? Not only yung sa territorial defense, no? Contingency plan sa crisis kuan situations, but also doon sa disaster, during disaster. Kasi kung andito ng equipment na, madali sila mag-response. Lalo na sa ating concept ngayon sa armed forces, including yung NDRMC namin, yung called this twinning support. Yung adjacent na unit ng AFP, let's say dito sa Visayas, will be supported by an adjacent unit dito sa Mindanao. In case na tinamaan itong Visayas, ang Mindanao magre-response. Kasi kung ikaw na tinamaan ka sa bagyo, severe bagyo, hindi ka makareact. Of course, ang consideration safety first Especially kung yung pamilya mo taga-roon din. You have to be concerned. Emotional laden yan I-secure mo ng pamilya mo, hindi ka makarespond. So, this unit na adjacent dito sa Mindanao will be the one to respond. However, it requires transporting these personnel requires aircraft, strategic lift vessels, gano'n. Yan ang kulang pa tayo nun sa aspeto. On that note, 2 points lang. Yung isang point doon, yung mga equipment na yon, Pilipino ba yung magmamando? O... Hindi, sila pa rin. Pero makabase itong yung mga equipment nila, yung mga aircraft nila. Okay lang po ba na silang magmamando at sila magsistay doon sa lugar na yon? Hindi naman kasi they will be subject to AFP rules and regulations naman. Base naman natin yon. Mag-station na sila doon. But ang mga forces na rotation yon. Alis sa certain period, alis sila, then palitan ng iba. So walang permanent na tropa makabase doon sa lugar na yon. Second point, KA dun sa na-experience natin din nung tinamaan tayo ng mga bagyo dito sa Eastern Samar, ang dami nga, dun sa binabanggit nyo kasi kanina, pag dun ka tinamaan at taga doon ka, ang hirap kumilos. Yep. Siyempre, apektado yung mga kamag-anak mo. Uunahin mo ba yung iba o pamilya mo? Family first. So doon nga sa na-experience ng mga kababayan natin doon sa lugar na yun sa Eastern Samar, a lot of the government officials then, DSWD, yung mga provincial doon, tsaka yung mga local officials, inuna syempre nila yung mga pamilya nila, di ba? Their own safety, asan na ba yung mga nawawala akong kamag-anak, kesa doon sa pangangailangan ng iba sa mga constituents. Which is, for me, that is very understandable. Kaya maganda yung sinasabi ni Mr. Spokesperson na ang mangyayari nga, kung sakaling may tamaan dito sa isang lugar, sasaklolo yung mga katabi. Yes, that's right. Yan, di ba? Kasi yung sana hindi na maulit, di ba? Pero kung magkaroon ng ganun, yung ganong klaseng response is very, very helpful, lalo na kung napapractice na. Yun po ba yung mga ginawa din dun sa scenario? Ganun din, mga scenario-based namin. Significant talaga, importante talaga yun. Yung efficient response and effective response, di ba? Sabi ni General Kakilala kanina, may mga pupwesto doon na mga US servicemen. Rotation yun, rotation yun. They won't be permanent. Hindi sila permanent na stay doon. Rotation yun. Tapos ang ganda ng ngiti ni Attorney Adaza, sinasabi niya. Bakit po ba ganyan yung ngiti ninyo? Alam nyo, permanent or not, the stationing of military forces and military facilities in Philippine jurisdiction violate Section 25 of Article 18 of the Constitution. Kahit because nag-rotate? that's prohibited by law, even if it's rotated. Kahit na sumusunod naman sa bibigay nilang policies, rules and regulations. It really makes no difference because the Constitution is the fundamental law. No? It cannot be amended by an agreement. The only way the Constitution can be followed is if there is a treaty entered into between two states. And in this case, there is no treaty. And I think the Supreme Court, using this particular provision of the Constitution, I'm not saying I don't like to preempt them, I don't like to be presumptuous, but from my point of view, that will be rendered unconstitutional. However, if it is rendered constitutional or even if it's not rendered
unconstitutional. Ang advantage yan para sa Pilipino kung may hostilities, ang tatamaan ang mga Amerikano. That's our advantage. Why? Because pag ang pwersa ng Amerikano ang tatamaan, ang kanilang facilities tatamaan, the American government has to respond. So sana saman, sila ang unang matatamaan bago matatamaan ang mga Pilipino. Hindi ba? Diba? Yun ang tamang mangyayari. Teka muna, ano nga ba? Wait lang ha. Meron po bang ganun na pag-uusapan? Halimbawa, merong balikatan exercise o kaya may nagmamando na US serviceman tapos inatake yung US serviceman. Meron, or the group, meron po bang napag-usapan na ano yung gagawing mo? Wala pinag-usapan natin. Pero yung kasi sa US national interest is the protection of every citizen. Kaya kung lalo na yung armed forces nila kung matatamaan, it's really external aggression na yun. So pagka ganun po ba, tinamaan yung tao nila, mga tropang Amerikano, pwede na silang agad magpadala ng additional? Yes. Pwede na. An example of that is in what's happening now in the Middle East. In Yemen, in Afghanistan, in Pakistan. The Americans are always ready to help their own people because to the Americans, the primary interest is the interest of their citizen. Unlike us, the Filipinos, our primary interest is not the interest of the Filipino. Our interests sometimes are focused on the foreigners. As a matter of fact, in the wars that have happened here, the Filipinos were dying more than the Americans when the war was an American war. That's the problem. So that's on the policy level, no? On the leadership level. And I'm sorry that the policy people are not making the correct policies and risking the lives of our armed forces of the Philippines. Like General kilala here, and Major Baduya. They have become friends of mine only tonight, and I don't like them to risk their lives simply because of failure of policy. That's ngayon, my point. Dito sa puntong ito, nadidig natin kay Attorney Adaza na ang daming mga plus points, no, kung nandito din yung mga ibang mga foreign troops. Bilang closing words po, Attorney Adaza, ano po yung maibabahagi ninyo na mga pananaw po ninyo sa ating mga televiewers pagdating sa Balikatan 2015? Ang mahusay ito for training sa humanitarian. And also, learning process of the armed forces of the Philippines, and also if we can get weapons, especially if they are for free. Mahusay yan. But we should insist beyond this with the United States of America. After all, as I said, we are the kings in our own country. The Americans or foreigners are not the kings here. We should insist on a fair and just agreement with them, so much so that if we are attacked, they automatically respond to us, like countries, like the NATO countries. Why? What's the difference? Simply because they are whites and we are brown? Hindi tama yun, Thank you very much. And ngayon naman po, any closing words po mula po sa inyo, Brigadier General? Yeah, we always thank this for inviting us, and to us the Balikatan exercise is really important because we wanted to learn the doctrine, tactics, techniques, and procedures of modern armed forces, because our vision in the AP transformation roadmap is that the armed forces will become a world class by 2028. All right. And now from Major Baduya, ano po ba yung mga saloobin ninyo, mga naging obserbasyon and closing words for our televiewers? Yung layunin kasi nitong ating Balikatan Exercises para palakasin ang ating sandatahang lakas na depensahan ang sarili nating bansa sa mga mananakop, kung anong mga mananakop sa atin. So dapat suportahan natin itong exercise na ito, at saka yung mga coming years, we look forward yung cooperation ng ibang bansa. At saka salamat sa pag-anyaya sa amin dito sa inyong programa, Diyos at Bayan. Siyempre maraming salamat din po, of course, sa pagsama ninyo sa amin sa araw na ito. Carlo, ano ba ang mga naging takeaway natin mula sa ating usapan ngayong araw na ito? Para sa akin, siyempre, natuwa ako personally kasi yung tinuturo nila na ano ba yun, yung mga different scenarios, no? Lalo na yung pagdating sa humanitarian, lalo na search and rescue. Kasi alam niyo naman yung bansa natin talagang binabagyo. So I guess, I do hope that in the coming years, lalo na this year, ma-apply talaga yung natutunan nila. Wag naman sana, no? Pero pagka may mga matinding bagyo na dumating, sakali man, makatulong agad sila, ma-apply yung nagamit
at makita natin kung ano yung naging improvement. Sana maging measurable ito, if ever. And of course, umaasa pa rin ako na sana kahit papaano, sa pamamagitan nitong balikatan, makatulong sa ating mga issue na pang teritoryo. That's right. Yun, ikaw. I kind of agree with you, Carlo, di ba? Siyempre, important din na yung Philippines, tayo mga Pilipino, mapangalagaan natin yung sarili nating bansa. And I'm sure naman na through the Balikatan Exercises na nangyayari yearly, ay marami silang natutunan na ganyan. And na-appreciate ko na ngayon na binigyan ng equal importance yung mga na-mention nila earlier. Kasi yun nga, isa nga din yun sa kailangan ng ating bansa. And it's good to know na yung mga ibang bansa, especially yung mga malapit sa atin, and of course, USA, ay sinusuportahan talaga yung Pilipinas para makombat natin yung mga ganitong issues na nangyayari sa ating bansa. Yun nga, at sana ipagdasal natin na wala na talagang kalamidad. Na kahit ba sabihin natin equipped na tayo for those calamities, ay patuloy natin ipagdasal na hindi na tayo sagupain ng ganitong mga kalamidad. At bukod siyempre sa kalamidad, yung protection na rin natin against external forces na tao na. Ayan, That's yung mga right. ibang bansa. At para po sa ating God's Word ngayong gabi, makikita yan sa Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 2. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set high above all the nations on earth. All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Sa verse 7 naman po, ang sabi, the Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from 7 directions. At yan po naman ay ito naman po, sa verse 13 naman po, ang sabi, the Lord will make you the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them. You will always be at the top and never at the bottom. Maraming salamat po mga kaibigan sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan po ni Brother Eddie Villanueva, ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po, si K.A. Antonio, at ito po ang Diyos at Bayan.